Good morning children, 8th standard. We are going to continue the lesson, that is migration and urbanization. Okay, are you ready? Shall we start? Okay. Here, in the previous class we saw about the factors of migration. 2 factors and 5 categories of migration. And in this class, today we are going to see about the types of migration. See all of you? Types of migration. The migration can be divided into classified in several ways. That there are many categories are there. The types of migration also, especially 3 categories are there. That is it based on the movement associated with the administrative limits. Understand? Administrative, அரசாங்கம், government, அது சார்ந்து இருக்கிறது first one. Okay, second one, based on the willingness of the migrants. Migrants na the people. People willinga ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி migrate ஆகி போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். And the third one is based on the duration of stay of migrants. One by one, that is the destination. Okay, one by one we'll see. First one is based on the movement associated with administrative limits. Administrative here in this type we have 2 types, that is internal migration. Internal migration and next one is international migration. Internal migration and international migration. What is internal migration? Internal means inside the country. That is from Tamil Nadu to Delhi. Some people they moved from Tamil Nadu and they settled down in Delhi, and some people from Mumbai to Chennai. Understand? That is called as internal, inside the country. We'll see that. In the internal migration, there are 4 categories. Understand? The place of origin for the destination of migration. There are 4 categories. That is in the internal migration. One by one we'll see. First one, rural migration. Rural to urban. What is meant by rural? I said children, from villages. Rural means villages to urban cities and towns. எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். It is the movement of population from the rural areas to towns and cities. Mainly எதுக்காக போவாங்க? ரூரல்லேருந்து வில்லேஜ்லேருந்து யார் எதுக்காக அந்த cities they are coming down for the search of employment and education. படிப்புக்காக some people வருவாங்க. Understand? And recreation facilities. நல்லா பணக்கார தன்மையாக வாழலாம், நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு they'll come. That is from rural to urban. Rural means villages. Ruralna என்ன சொல்லணும்? Ruralna villages. Understand? Urban means towns and cities. First இது உங்களுக்கு என்னன்றது தெரியணும். First you have to understand rural means villages and urban means towns and cities. So from rural to urban for the employment opportunity, for education, recreational activities. So village la irundhu towns and cities ku people varanga. That is one, first category. Second one, urban to urban. Urban to urban. That in the sense urban in a town and town cities தான் இருப்பாங்க.
எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் த மைக்ரேஷன் தட் இஸ் பிட்வீன் ஒன் urban center to another urban center for the search of higher income. இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் மதுரை, தஞ்சாவூர், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆர் எல்ஸ் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. they are getting only 30,000. அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐடி கம்பெனியில் ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க, உங்கள் பிரதர் ஆர் அங்கிள் வச்சுக்கலாம். ஸோ 30,000 தான் இன்கம் கிடைக்குது. இஃப் யூ கோ டு பெங்களூர் போகிறாரு, அண்டர்ஸ்டாண்ட், பெங்களூரில் போயிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணால் 50,000 ஆர் 60,000 டபுள் த சேலரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க, சரி சென்னை சென்னை இஸ் அ டவுன் ஒன்லி, சிட்டி ஒன்லி, urban. ஸோ சென்னையில் இருக்கிற urbanலேருந்து எங்கே போகிறாரு, பெங்களூர் urban சிட்டிக்கு போகிறாரு. Okay, for the higher, understand, higher salary. So that is called as urban to urban. Okay, the next one, rural to rural migration. Third one, rural to rural. What is rural to rural? It is driven by the fertile land for cultivation and sociological factors like marriages. இப்போ ஃபார் an example, ஒரு கல்டிவேபிள் லேண்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க some people. அங்கே வந்து சரியாக ஜாப் கிடைக்கல, வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் they'll work and வேறு ஒரு வில்லேஜுக்கு போயிடுவாங்க. இந்த வில்லேஜில் தண்ணி வசதியே இல்லை, பம்பு செட்டு, போர் நல்லாவே கிடைக்கல, அவர் சரியாக சேல்ரி கொடுக்கல அந்த ஓனர், அதனால் வேறு ஒரு வில்லேஜில் இருக்கிற பெரிய லேண்ட் வச்சுருக்கிற அந்த லேண்ட் லார்டு, அந்த ஜமீன்தார்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணலான்னு ஒரு வில்லேஜில், ஒரு ரூரல்லேருந்து இன்னொரு ரூரல் ஏரியாவுக்கு போகிறது. தட் இஸ் ரூரல் டு ரூரல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? And next one is urban to rural migration. D. Urban to rural. Urban to rural, it is in the sense of that the people in the urban areas they'll settled, வேலை கிடச்சிருக்கோம், ஒரு சிட்டிஸ்லேயோ சென்னையில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஒரு 60 years ஆகிடுச்சி, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிடுறாங்க. பட் அவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து ஏதோ ஒரு தஞ்சாவூரில், மதுரையில், திருநெல்வேலியில், ஏதோ ஒரு வில்லேஜில் அவங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வச்சுக்கலாம். வேலைக்காக அவங்க சென்னைக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ சென்னையில் 60 years ஆயிடுச்சு, 58 years ஆயிடுச்சு, ஹீ காட் த ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிடுறாரு. சரி, இனி நம்ம இந்த சென்னையில் இருந்து என்ன பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் மேரேஜ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம், அதனால் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணலாம், நம்ம போயிட்டு நம்மளோட நேட்டிவ் பிளேஸில் நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அங்கே போயிட்டு ஒரு நல்ல பெரிய வீட்டில் நம்ம அழகாக அங்கே செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையிலேருந்து, ஃப்ரம் சென்னை டு வில்லேஜ், தட் இஸ் ஃப்ரம் urban டு வில்லேஜ், அதான் ஃப்ரம் urban டு வில்லேஜ் they'll go and cities. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மைக்ரேட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இட் இஸ் மோஸ்ட் காமன். இப்போ நிறைய பேர் அதான் விரும்புகிறாங்க. ஏன்னா சென்னையில் இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை, urban சிட்டிஸில் இருக்கிற அந்த வாட் வி கேன் சே டிஃபிகல்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம், ஓவர் பாப்புலேஷன், தென் பொல்யூஷன், அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஸ்மோக், அதனால் இருக்கிற பொல்யூஷன், தென் நாய்ஸு, அந்த டென்ஷன் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் இல்லாத ஆஃப்டர் 60 years ரிட்டையர்ட் ஆனவுடனே அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக ரூரல் வில்லேஜஸில் போயிட்டு அப்படியே செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பீப்புள் அந்த மாதிரி போய்ட்றாங்க. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லணும், ஃப்ரம் urban டு ரூரல். கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேட்டகரிஸ். என்னென்ன கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம்? ரூரல் டு urban, urban to urban, rural to rural, urban to rural. Can you able to follow? Then next one, international migration. That is the sense, that is national boundary beyond that, the migration across the national boundary, நாட்டை விட்டு போகிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் டேடி யாராவது என்ன பண்ணலாம், துபாயில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம், சவுதி அரேபியாவில் சவுதி போயிருப்பாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, கனடாவில், அயர்லாண்டில், அண்டர்ஸ்டாண்ட், நியூசிலாண்டில். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது, தட் இஸ் பியாண்ட், அக்ராஸ் ஆ நேஷ்னல் பவுண்ட்ரி, நம்ம நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் international migration. Okay, so these are all about the administrative limits. First category, first point. Then second one we'll see. Second one, it is based upon
willingness of the migrants. Understand? One by one we'll see. There are 3 types of willingness. 2 types of willingness. They are voluntary and involuntary. Voluntary migration, and the second one is involuntary. Involuntary migration. Voluntary, what is meant by voluntary we'll see. If the migration takes place, if the person free, that is it is their own willing, okay, own willing, and they have the desire to live in a better place. நல்லா அங்கே போய் நம்மளே நல்லா செட்டில் ஆகிடலாம், அவங்களே விருப்பப்பட்டு போகிறாங்கல்ல, ஃபார் த டிசையர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டு இன்க்ரீஸ் த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இதை நம்மளோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறது, இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும், பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும், பெரிய காலேஜில் சேர்க்கணும், நல்லா வில்-டு-டூவாக வாழணும், இப்படிலாம் வாலண்டரியாக போய் வில்லிங்னஸ்ஸாக டிசையர் அவங்களோட ஆசைப்பட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாலண்டரி மைக்ரேஷன். அனதர் ஒன் இஸ் இன்வாலண்டரி மைக்ரேஷன். இன்வாலண்டரி மைக்ரேஷன் இட் இஸ் த பர்சனோட அகெயின்ஸ்ட் த வில்லிங் ஆஃப் த பர்சன். அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போகிறது இன்வாலண்டரி. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ ஒரு எப்படி அப்படின்னா, விருப்பப்படாத ஒரு இடத்துலேருந்து போகிறதுனா என்ன? இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், பெரிய வார் நடக்குது. அந்த வாரில் என்ன பண்ணுவாங்க, பீப்புள் எல்லாம் நிறைய பேர் செத்துருவாங்க. அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும், நீங்கள் இந்த நாட்டை விட்டு நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போயிடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா அவங்க நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அவங்களெல்லாம் ஸ்லேவ்ஸாக அடிமைகளாக கொண்டு போயிடுவாங்க. அப்போ வேறு வழியில் அவங்க போய் தான் ஆகணும் இல்லை? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் வார், பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், இன்வாலண்டரி, விருப்பமே இல்லாத, இஷ்டமே வாலண்டரி இல்லை, இஷ்டமே இல்லாத போகிறாங்கல்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வாலண்டரி மைக்ரேஷன். ஓகே, கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ? தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் மைக்ரேஷன். தட் இஸ் தேர்ட் ஒன். duration of stay. எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. இதில் there are 3 types are there in this category. One is short time migration. Second one, short-term migration, long-term migration, short-term migration and long-term migration, and the third one is called as seasonal migration. So these are the 3 types of migration. Duration of stay, that is third. Understand? Third category, duration, based on duration of stay. Short term migration, what is meant by that? That is the people will migrate from one place to another for a short period of time, to stay short period of time. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு ஆர் எல்ஸ் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ், ஒரு 2 months போயிட்டு இருந்துட்டு வரலான்னு நாங்கள் பார்க்குறோம். அவங்க பிள்ளைங்களை வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம், இல்லைன்னா சென்னையில் மேரேஜ் பண்ணி இருக்கலாம். ஸோ வில்லேஜஸ்லேருந்து இங்கே வந்து இருப்பாங்க இல்லை? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு, ஒரு 1 month 2 months அந்த மாதிரி, அதை ஷார்ட் டேர்ம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அகெயின் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட டெஸ்டினேஷனுக்கு இடத்துக்கே போயிடுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன். Next one is long-term migration. Long-term migration, it is the migration that is stay outside at least for few years. இப்போ for an example 5 years agreementல சில பேர் துபாயில் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்கேருந்து ஏஜென்ட் மூலமாக ஒரு 5 yearsக்கு துபாயில், 5 yearsக்கு வேறு கண்ட்ரியில், இல்லை 5 yearsக்கு சென்னையிலேருந்து ஃப்ரம் சென்னை டு டெல்லி, they'll settled in Delhi. அங்கே ஒரு 5 yearsக்கு they'll work
in Delhi for 5 years. That is long-term migration. Understand? So after the finishing of that term, they'll return their native place. That is called as long-term migration. Then third one is seasonal migration. That is the people migrates from the native place during a particular season of time. That is during summer season. எடுத்துக்கலாம். அப்போ சென்னையில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வில் டு டூவாக இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, they'll go on during summer. இப்பா ரொம்ப இங்கே ஹாட்டாக இருக்குது, will go and settled in ஊட்டி, கொடைக்கானல். Understand? அந்த மாதிரி பெங்களூர், மைசூர் அங்கே போகலாம், சிம்லா. Understand? And they'll go for the summer vacation க்கு போவாங்க. That is called a seasonal migration. During a particular period of time, they'll go for the migration. And again they'll return to the home. That is called as summer, that is seasonal migration. And sometimes we can say transhumance also. Transhumance na the people, the shepherds vachikalam. The people, they'll take their cattle, what we can say, sheep, goat, அதெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து அப்படியே மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு ஆடெல்லாம் மேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க. போயிட்டு அங்கே பாஸ்டர் லேண்ட் இருக்கும் இல்லை, அங்கே போயிட்டு ஆடு மாடு புல்லெல்லாம் அங்கே மேய்ச்சி அங்கே கொஞ்ச நாள் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு டென்ட் மாதிரி போட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அங்கே இருக்க பாஸ்டர் லேண்ட்லலாம் இதெல்லாம் மேய்ஞ்சி அந்த புல்லெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் இல்லை, அந்த லேண்டெல்லாம் திருப்பி அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு they'll go. That is called a seasonal migration. So these are the 3 types of migration: short-term migration, long-term migration, and seasonal term migration. Have you all understand, children? In the next class, we'll see about the consequences of migration and urbanization. Okay. Only a few is there. In the next class I'll take, because the time, it will take time to take this. Okay, consequences of migration. Miss உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். Consequences of migration, it is of 4 type consequences. There are 4 types of migration. That is demographic migration, and the second one is social consequences of migration. Second one. Third one is economic consequences. And fourth one is what we can say, environmental consequences. So there are 4 types of consequences. Understand? Okay. And the causes we'll see. பார்த்துடலாம். இந்த 4 மட்டும்தான். ஓகே. டெமோக்ராஃபிக் கான்சிக்வன்சஸ் இஸ் த ஃபீமேல் பர்சன்ஸ், விமென் என்ன பண்ணுவாங்க, மேரேஜ் ஆனவுடனே ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் ஹவுஸ் தேல் கோ அண்ட் செட்டில்ட் இன் எங்கள் ஹஸ்பண்டோட வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை கான்சிக்வன்சஸ்? இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் ஆகுறதுனால என்ன நடக்குது, effects சொல்கிறோம்ல, that is called as consequences. So the male, the female, they'll go from their parents house to their husband's house. So அதனால நிறைய people அங்கே பாப்புலேஷன் என்ன ஆகிடுது, கம்மியாகிடுது. ஓகே, கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ தென்? அதே மாதிரி ஒர்க்குக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, வேறு இடத்துக்கு போயிட்டு ஜாபுக்கு போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுறது, தட் இஸ் டெமோக்ராஃபி. Social consequences, it's lead to the plural society from the people, and they'll go from rural area to urban area. Then third one is economic consequences. அப்படின்னா என்னென்னா, மணிக்காக, ஒர்க் ஃபார் த ஆக்குபேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஒரு இடத்துலேருந்து ஃப்ரம் சென்னை they'll work in துபாய், அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்போ சென்னையில் நிறைய பேருக்கு என்ன இல்லை, பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடும். Understand? So அந்த மாதிரி from rural area they'll settle down in urban towns and cities. So that is called as, because of the money, the salary. Understand? That is அவங்களோட brain drain ஆகும். இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ ஐடி கம்பெனியில் நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பீப்புள் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் ஒர்க் ஆகுறாங்க. ஸோ அவங்களோட பிரெயின் எல்லாம் யாருக்கு யூஸ் ஆகுது, ஃபாரினர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது இல்லை. இப்போ ஐடி கம்பெனிலலாம் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. யாருக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்காக. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேக் வாஷ் எஃபெக்ட். தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நிறைய பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால பொல்யூஷன் வரும், வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி வரும், ஸ்லம் சேரிகளில் நிறைய உருவாகுது இல்லை.
ஸோ அதுலேயே சாப்பிடுவாங்க, அதுலேயே பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் த என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ். ஓகே children, we'll see you in the next class about urbanization. Bye.